Welcome to Spanish 2 and our introductory lesson, which is a review of Spanish 1, where we'll be going over family members, ages, and the number of brothers and sisters different people have. So let's get started with mi familia, my family. Me llamo el Señor Dan. Me llamo el Señor Dan. My name is Mr. Dan, or as my students call me at school, el Señor Hildebrand, Mr. Hildebrand. Tengo 44 años. Tengo 44 años. I am 44 years old. Tengo un hermano y una hermana. Tengo un hermano y una hermana. I have one brother and one sister. Mi hermano se llama Adam. Mi hermano se llama Adam. My brother's name is Adam. Mi hermana se llama Sarah. Mi hermana se llama Sarah. My sister's name is Sarah. Hay 5 personas en mi familia. Hay 5 personas en mi familia. There are 5 people in my family. Actually, that number changes all the time. There were 5 at the time. Mi esposa se llama Jennifer. Mi esposa se llama Jennifer. My wife's name is Jennifer, and there's us having a nice meal together before the kids woke up when we were on vacation. Mi esposa tiene un hermano y una hermana. Mi esposa tiene un hermano y una hermana. My wife has one brother and one sister. Mis hijos se llaman Joel y Will. Mis hijos se llaman Joel y Will. My sons' names are Joel and Will. Joel tiene 13 años. Joel tiene 13 años. Joel is 13 years old. Obviously, not a recent picture. Will tiene 8 años. Will tiene 8 años. Will is 8 years old. Mi hijastro se llama Kevin. Mi hijastro se llama Kevin. Any guesses what hijastro might mean? There's hints on the page. Step son. Kevin is my stepson. My stepson's name is Kevin. Tiene 23 años. Tiene 23 años. He is 23 years old. Mis padres se llaman Danny y Susan. Mis padres se llaman Danny y Susan. My parents' names are Danny and Susan. Mi padre tiene 2 hermanos y 2 hermanas. Mi padre tiene 2 hermanos y 2 hermanas. My dad has 2 brothers and 2 sisters. Mi madre tiene una hermana y 0 hermanos. My mom has 1 sister and 0 brothers. And no, that's not them in the picture. Su hija, Sue referring to my sister, su hija se llama Carly. Carly es mi sobrina. Su hija se llama Carly. Carly es mi sobrina. Her, referring to my sister, her daughter's name is Carly. Carly is my niece. Carly no tiene hermanos. Tiene 0 hermanos y 0 hermanas. Carly doesn't have siblings. She has 0 brothers and 0 sisters. Remember, you can use hermanos to mean siblings, your brothers and sisters together, or just your brothers. El padre de Carly y el esposo de mi hermana se llama Chris. El padre de Carly y el esposo de mi hermana se llama Chris. Carly's dad and my sister's husband's name is Chris. Mi tío, el hermano de mi padre, se llama Steve. Mi tío, el hermano de mi padre, se llama Steve. My uncle, my dad's brother's name is Steve. As you can tell from the picture, he's quite a character. Mis abuelos se llaman Ruth y Leonard. Mis abuelos se llaman Ruth y Leonard. My grandparents' names are Ruth and Leonard. Mi abuelo se llama Leonard.
Mi abuela se llama Ruth. Mi abuelo Leonard. Mi abuela Ruth. My grandpa's name is Leonard. My grandma's name is Ruth. This is on my dad's side. Mis tíos, los hermanos de mi padre, se llaman Steve y Mark. Mis tíos, los hermanos de mi padre, se llaman Steve y Mark. So there's my uncles, Steve and Mark. Mis tías, las hermanas de mi padre, se llaman Vicky y Mary Jo. Mis tías, las hermanas de mi padre, se llaman Vicky y Mary Jo. So they are my dad's sisters and they are my aunts. Now to my wife's side of the family. Mark, right there, es el hermano de mi esposa. Mark es el hermano de mi esposa. He is my wife's brother. BJ es la esposa de Mark. BJ es la esposa de Mark. BJ is Mark's wife. Ben, right here. Ben es el padre de mi esposa. Ben es el padre de mi esposa. Ben is my wife's dad. Brian y Ashley son mis sobrinos. Brian es mi sobrino. Ashley es mi sobrina. Brian y Ashley son mis sobrinos. Brian es mi sobrino. Ashley es mi sobrina. So they are my niece and nephew. You can use this for both together. Sobrinos. Sobrino means Brian is my nephew, and sobrina means Ashley is my niece. Chris, way back there in the back with Joel and Will. Chris es el esposo de mi sobrina. Chris es el esposo de mi sobrina. He is my niece's, Ashley right there, my niece's husband. Now let's take a quick review. Who remembers the Spanish word for Kevin? Kevin es mi hijastro. Kevin es mi hijastro. He is my stepson. And there's Joel y Will, mis hijos, my sons. Here's a bigger picture of my family tree. So let's review the vocabulary of my family members. We have mis abuelos paternos, my grandparents on my dad's side. Mi abuelo Leonard, my grandpa. Mi abuela Ruth, my grandma. Mis abuelos maternos, my grandparents on my mom's side. We have mi abuelo Bill and mi abuela Louise, my grandpa, my grandma. Mis tíos, Stevie, Mark, my dad's brothers, my uncles. Vicky y Mary Jo, las hermanas de mi padre, my dad's sisters, y mis tías, my aunts. We have mi padre, Danny. Mi madre, my mom, Susan. Mi tía, my aunt, Nancy. La hermana de mi madre, my mom's sister. Y su esposo, her husband's name is Carl. Nancy y Carl tienen tres hijos. They have three kids. Carl, Keith, y Katie son mis primos. They're my cousins. Primo, primo, prima. Jennifer es mi esposa, my wife. Kevin es su hijo, her son. Mi hijastro, my stepson. Joel y Will son mis hijos, my sons. Sarah es mi hermana. Chris es su esposo, so Sarah's my sister. Chris is her husband. Y Carly es su hija. She is their daughter. Adam es mi hermano. Adam is my brother. Remember, mis primos, Carl, Keith, and Katie. Now let's review and see how well you've been paying attention. Pregunta número uno, question number one. ¿Quién es Jennifer? ¿Quién es Jennifer? Who is Jennifer? Is it letra A, mi hermana, o letra B, mi esposa? ¿Quién es Jennifer? Mi hermana o mi esposa? Letra B, Jennifer es mi esposa. Letra B, Jennifer es mi esposa. Next question. How about ¿Quién es Adam? ¿Quién es Adam? Who's Adam? Mi primo o mi hermano? ¿Quién es Adam?
Mi primo o mi hermano. Who's Adam? Letra B. Adam es mi hermano. Adam is my brother. Pregunta tres. ¿Quién es Carly? ¿Quién es Carly? Who is Carly? Letra A. Mi hija o letra B. Mi sobrina. Letra A. Mi hija. Letra B. Mi sobrina. Let's find out. Letra B. Carly es mi sobrina. She is my niece. Pregunta cuatro. Question 4. Verdad o falso, true or false. Tengo dos hermanos y una hermana. Tengo dos hermanos y una hermana. Verdad o falso. Falso. Tengo un hermano y una hermana. Tengo un hermano y una hermana. So I have, let's see if we can scoot it over a little. One brother and one sister. So that was false. And numero cinco, the last question, question 5. Verdad o falso, true or false, mi padre tiene dos hermanos y dos hermanas. Mi padre tiene dos hermanos y dos hermanas. That is verdad, true. My dad has 2 brothers and 2 sisters. I hope you enjoyed this introductory lesson, and I hope to see you again in Spanish 2.